Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. Friends, while dealing with the Limitation Act and also the CPC, Section 5, delay, condonation of delay, then sufficient cause, reasonable cause. In this connection, I told you, out of the 21 reasonable causes, number 1, lawyer did not inform me the date correctly. Yes, court will accept, that's what I told you. But that should not be the case with each and everything. The litigant cannot throw the blame entirely on the advocate. Vigilante bus standibus. He has to be careful. కేవలం లాయర్ మాకు చెప్పలేదన్నది మాత్రాన కోర్టు ఒప్పుకోదండి. ఇదేంటంటే మీకు ఉదాహరణకు చెప్పాం. అంత మాత్రాన ప్రతి కేసులో లాయర్ డిడ్ నాట్ ఇన్ఫార్మ్ మీ అంటే నో. యూ హ్యావ్ టు బి విజిలెంట్. మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీ కేసు మీరు చూసుకోవాలి. ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలిగా. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ది క్లయింట్. యు ఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్. లైక్వైజ్ నిన్ననో మొన్న 7వ తారీఖున మనకి తల్లిదండ్రులు పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ మీటింగ్, టీచర్స్ పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ మీటింగ్ జరిగింది. దానిలో కూడా మన డిప్యూటీ సీఎం గారు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్తూ తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని వాచ్ చేయాలి. వీడు సరిగ్గా చదువుతున్నారు లేదా, ఏం చదువుతున్నారు. ఎందుకంటే పుస్తకాల మధ్యలో ఈ కాలంలో పీపుల్ హ్యావ్ బికమ్ అడిక్టెడ్ టు మొబైల్ ఫోన్స్ టు సచ్ అన్ ఎక్స్టెంట్ దట్ దే కాంట్ లివ్ విదౌట్ ఫోన్స్. పొద్దున్న లేచి మొహం కడుకు ఎన్ని లైక్లు వచ్చినాయి, ఎన్ని ఈ తప్పితే ఎవడు చూడట్ల, చిన్నపిల్లలను చూసి. అందుకనే ఆయన చెప్పింది రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఆస్ట్రేలియాలో till 16 years you cannot go through the social media. They have made an act. Like that, if in India, if some act is made, you will be very happy. Right. Coming to the particular topic, the litigant cannot throw the entire blame on the advocates for the delay. They have to be vigilant. This is what is stated by Honorable Justice J.B. Parthiwala and R. Mahadevan, bench of the Honorable Supreme Court of India, in the case of Rajnesh Kumar or Rajnesh Kumar, జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, versus I think maybe Rajnesh Kumar, North Indians kada, and another versus Ved Prakash, SLP number 935 by 2021, decided on 21 November 2024. Rajnesh Kumar, ఎందుకంటే ఈ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ క్లాసిఫికేషన్ కేసులో కూడా దవీందర్ సింగ్ అని మన అనిల్ బోరుగడ్డ అనేవాడు, అనిల్ కుమార్ బోడి అనుకుంటాం మన స్టూడెంట్ అనేవాడు. బట్ లేవయా దేవేందర్ కుమార్ అయి ఉంటాడు మేము అంటాం. కానీ నిన్న రోహింగ్టన్ నారిమన్ గారు క్లియర్లీ వన్స్ అగైన్ ప్రొనౌన్స్ దవీందర్ సింగ్. సో అట్లా ఇది రంజేష్ కుమార్ అయ్యొచ్చు, లేకపోతే రజనీష్ కుమార్ అయ్యి ఉండొచ్చు. జాగ్రత్తగా చూడండి. రైట్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఆనరబుల్ బెంచ్ observed that in this case the entire blame was thrown on the head of the advocate. This advocate has been appear for the litigant right from the trial court stage. ట్రయల్ కోర్ట్ స్టేజ్లో ఏం జరిగిందో తెలిస్తే మన లిటిగెంట్ ఎట్టంటాడో మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. రైట్. హియర్ ద ప్లాంటిఫ్, దట్ ఈస్ Rajnesh Kumar, he has instituted a civil suit against the so-called Ved Prakash. Ved Prakash, along with the summons, so he instituted a suit under Section 26 or Order 7 of the CPC. And as a part of, after receiving the same, he has to give his written statement under Order 8 of the CPC. Yes, along with the written statement, he has filed a counterclaim. For this man has become the defendant. Then the court asked his written statement, for which he did not appear before the court. So normally the case is dismissed for default. Dismissed for default. For the restoration, lot of time has taken. Then ultimately, since he was not careful, or the lawyer, we don't know, the ex parte decree was given. Against to this, he has gone to the court. They did not condone the delay because delay is 534 days. Ultimately, he went to the High Court. One High Court has given, but the division bench has refused. Ultimately, the matter came to the Supreme Court. So this is the background story. Right.
Over a period of time, the court observed, over a period of time, a tendency has been developed by maybe the litigants to blame the advocates for the negligence and carelessness in attending the courts. No doubt, we cannot appreciate that the lawyers are very sincere, they are advocates. It is also not being done. Lawyers are also of that type. Anyway, neglect by the advocate does not ipso facto become a ground to condone the delay, and when particularly it is inordinate delay. అంటే కేవలం లాయర్ గారు చెప్పలేదన్నమాట. ఇప్సో ఫ్యాక్టో బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ కెనాట్ బికమ్ ఏ గ్రౌండ్. దట్ మీన్స్ ద కోర్ట్ విల్ అబ్జర్వ్, ద కోర్ట్ విల్ వెయ్ ఇట్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. సో 534 days, that means almost 2 years, is not an ordinary delay. Definitely. So even though he filed a revision petition and before the High Court of Himachal Pradesh, they did not agree. Ultimately, under Article 136 of the Constitution of India, he appeared before the Supreme Court. But the delay is not tolerable. We can't primarily fix the advocate. It is not the trial court. Right. Anyway, Supreme Court placed reliance on a beautiful case law, that is Bharat Barrel and Drums or Barrels and Drum Manufacturing Company Limited versus the Employees State Insurance Corporation of India, 1971. So actually there is no error on the part of the High Court or the trial court in not allowing in not condoning the delay, basing on the advocates not informing, which is not correct. So this is a negative example for Section 5. Please read it and enrich your legal knowledge. With this, I am concluding. Thank you very much.